Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Which verse? Number 55. Isha prakriti sangena purushasya viparjaya asi sa eva na chirat isha sangad viliyate. Esha prakriti sangena purushasya viparjaya asit saiva na chirad isha sangad viliyate. In the previous verse, it has been discussed, nahi kaschit chanamapi jatu tishtat takarmapi. Nobody can just like this child, he wants to do something. He does not know that he is doing something nonsense. Tout comme cet enfant, il veut faire quelque chose, mais il ne sait pas ce qu'il veut faire, c'est une sottise. Similarly, the child's father also, he wants to do something, although it is nonsense. Apparemment, le père de cet enfant, il veut faire quelque chose aussi, et cette chose est une sottise aussi. Therefore, here it is mentioned, nahi kaschit, anyone, chanamapi, even for a moment. Nahi kaschit chanamapi jatu tisthati akama. He must do something. This is the tendency. Ici, il est dit que toujours il faut accomplir quelque chose. Ceci est la tendance. How karjate hi avasa. Avasa means being forced. He has no control. He must do something and he has no control over it. Avasa signifie qu'on est obligé de faire quelque chose et on n'a aucun contrôle sur ce fait. So, why no control? Not control means he is controlled by somebody else. He is not in his own control. Et qu'est-ce que cela signifie-t-il? Ça veut dire qu'on n'est pas le contrôleur, mais on est contrôlé par autre chose. And what is that controller? Gunai Shabhavikoi Balat. He has infected some type of material modes of nature and he has to act accordingly. Et qu'est-ce que c'est que ce contrôle? C'est le fait qu'on a été contaminé par les gunas ou les modes de la nature matérielle. Prakriti kriyamanani, the similar verse is there in the Bhagavad Gita. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasa. So we are under the control of the modes of material nature. Donc en fait, c'est les modes de la nature matérielle qui nous contrôlent. Now the next verse is Esha Prakriti Sangena. Esha meaning all these living entities.
in this way on account of association with this material nature. Isha signifie tous les êtres vivants qui s'associent avec cette nature matérielle. Prakriti sangena purushasya viparjaya. Purushasya means the living entities, viparjaya, entanglement. Et puis, il y a la description de l'empêtrement des êtres vivants. Asit, in this way, he is involved. Saeva no chirat isha sangad. So, he is involved in this way. But if he associates with Isha, the Supreme Lord, then no chirat, very soon, all these things, entanglement, can be finished. L'être vivant est pris dans cette manière, mais si il peut s'associer avec Isha, le Seigneur suprême, il peut très bien terminer très vite son empêtrement. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. Daivid jesa gunamai mama maya durataya. One who is entangled with this modes of material nature, it is very difficult to come out of it. But mameva japrapadante, anyone who takes my shelter, he can. Donc il est dit qu'il est très difficile de se dégager de l'empêtrement dans lequel on est tombé, à moins qu'on ne prenne refuge de Krishna. And practically, you have got all experience that our regulative principle is very difficult to give it up. But those who have become devotee, they have easily given up. En général, nous avons l'expérience que les principes régulateurs sont très difficiles à accomplir, ces activités interdites sont difficiles à annoncer, et pourtant tous les dévots ont fait ça très facilement. That is also confirmed in another place. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita. If we engage ourselves in devotion and service of Vasudeva, Krishna, janayati asu vairagam, then very soon he becomes detached to these material activities. Dans un verset de Srimad-Bhagavatam, il est dit que si simplement on peut s'attacher à Vasudeva, Krishna, automatiquement on peut renoncer aux choses matérielles. Vairagam, jnanam chadat ahitam. These two things required. Knowledge and detachment. Les deux choses requises sont connaissance et renoncement. Knowledge means that I am not this body, and detachment means I am not this body, therefore I have nothing to do with this material world. The of Jamaraj came to take him to Jamaraj. In the meantime, because he uttered the name of Narayana, the order carriers of Narayana also came there. Et puis lorsque les Yamadutas venaient l'enlever, le Seigneur Narayana était tellement gentil envers lui, il l'a sauvé. So while the Jamadutas were dragging this Ajami to take him to Jamaraj, the Narayana Dutas warned, don't touch him. Et lorsque les Yamadutas, les constables de Yamaraj, l'enlevaient, les Narayan-dutas sont venus pour dire ne le touchez pas. The Jamadutas complained that this man was very sinful, we must take him to Jamaraj. But the Narayan Dutas said, no, you cannot take, because he has uttered the holy name of Narayan. Et les Jamadutas ont protesté, cet homme est tellement pécheur, il faut l'enlever. Et les Narayan-dutas ont dit en revanche, non, ils chantaient les noms de Narayan. So, the discussion is going on. Now we'll take him. In the meantime, the Narayan Dutas challenged the Jamadutas
that do you know the principle of religion? And so they were explaining. Ici, on a la discussion entre les Yama Dutas et les Narayana Dutas en ce qui concerne les principes de la religion. Now, these Yamadutas explain about the past life of Ajami. Et ici, les Yamadutas décrivent la vie antécédente d'Ajami. His past life is described in this way. Ayang hi sutta sampanya. This man, Ajami, was formerly a very learned scholar, Brahmin. Dans sa vie antécédente, Ajamil était un brahman très érudit, très sage. Sutta means Vedic knowledge, and sampanna means accomplished. Sutta signifie la connaissance védique, et sampana, ça veut dire très très accompli. Ayang hi sutta sampanna sila vritta gunala, and very well behaved, properly situated in his position, jitavrata, and avowedly following the regulatory principles. Donc il suivait tous les principes et il était très bien situé. So he was learned, he was well behaved, and he was avowedly, strictly following the regulatory principles. Mridu means very gentle. Danta, he had control over his senses. Sattva, he was very truthful. Mantravit, Suchi, and he knew all the Vedic mantras and was very clean. Ajamil se comportait comme il fallait, il était très doux, il était très érudit, il connaissait toutes les mantras védiques. Then Gudbagni Atithi Vidhyana, Guru, spiritual master, Agni, sacrificial fire, Vriddha, aged person, Atithi. Atithi means guest without invitation. This is the Vedic culture, that these men should be well received. Guru, and spiritual master, Agni, fire, Atithi. Atithi. Atithi means without any fixed up invitation if somebody comes at your place. Titi signifie un invité qui n'a pas reçu une invitation d'office. Le guru et un homme saint sont des personnes qu'on devrait accueillir même s'il n'y a pas d'invitation officielle. And old men, they should be respected. Les personnes âgées, on devrait les respecter. Not very long ago, when we were young men, say 30 years old, that time we had seen that a young man would not smoke before an old man. Lorsque nous avions 20 ans, nous avons vu qu'un homme très jeune, un jeune homme, il ne fumerait jamais devant une personne âgée. That was the etiquette. Now, they have all forgotten this culture, civilization. They have no respect for old men. And now the time is coming when old men will be killed as mercy killing. Et puis, cette étiquette n'existe plus aujourd'hui. On verra bientôt que les personnes âgées, les vieillards, on va les tuer, on va appeler ceci l'euthanasie.
Sarvabhuta Suhidam, not only this particular person, but he was friendly to all living entities. Sarvabhuta Suhidam. Il était amicalement disposé envers tous les êtres vivants. Sadhu, very honest devotee, sadhu, mitava, did not speak more than required. This is also good qualification. Don't talk nonsense. Unless you are required to speak, don't speak. This is also another good feature. Il était un homme honnête, un sadhu, et il ne parlait pas plus que nécessaire. Si vous n'avez pas besoin de parler, ne parlez pas superfluement. Mitavad anasuyava, and not envious to anyone. Et puis, il n'était envieux de personne. These were his qualifications when he was a young man. Up to the age of, say, 20, he was like this. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il possédait ces qualités. Ekadasu vanamajata pitri sandesha kirdija. Once upon a time, he was passing through the forest to collect flowers, dry wood, by the order of his father, for performing sacrifices, worshipping the deity. He asked his son, please collect all these things and bring it. Un jour, il se promenait dans la forêt et ramassait des fleurs et des morceaux de bois desséchés pour pouvoir accomplir les sacrifices de feu ainsi que l'adoration des déités. Ekadasu vanamajata pitri sandesha krit dija. He's explained as dija. Dija means twice born. So this dija, he was a Brahmin. Dija, he was initiated for the second time. Dija. So he, about his going to the forest for collecting all these things, he was going. Yes. Il était Dvija, 2 fois né, un brahman initié. Adayo tatva avritya phalapushpa samit kuja. In this way he collected all the things required for sacrifice yajna. Sacrifice yajna, it doesn't require any money. You can collect. Just like flowers you can collect, leaves you can collect, kusho, a kind of grass you can collect. And nobody will object, even if you collect from a nice garden. Nobody will object. Il assemblait tout ce qu'il fallait pour l'offrir aux déités. En fait, on peut toujours ramasser une feuille, une fleur, ou kusha, une herbe, une espèce d'herbe spéciale. Et personne ne va présenter aucune objection, même si vous le prenez dans un beau jardin. So while he was coming back home with all these things, what happened? Dadarsha kaminam kaschit kanchit chudram saha bhujishaya. Kamo, a lusty Shudra. There are 4 classes, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. So he saw one lusty Shudra, 4th class. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a vu un shudra très luxurieux, la 4e classe de personnes. Dadarsha kaminam kanchit chudram saha bhujishaya. What he saw that this Shudra was embracing another Shudrani, woman Shudra. Et ce shudra
il embrassait une autre Shudra, une Shudrani. So nowadays it has become a fashion. Young man is kissing another young woman on the street. Aujourd'hui, ceci est à la mode. Un jeune homme, il peut embrasser une jeune fille sur la voie publique. So this embracing of young man and young man on the public street was strictly prohibited, especially for the higher caste. Cette activité était rigoureusement interdite, surtout pour les classes supérieures. But the Shudras, the lower class, fourth class men, they used to do such things sometimes, not always. Mais parfois, on voyait que les Shudras, la quatrième classe, accomplissaient cette activité. Pas toujours, mais parfois. And what was their position? Pitvacha madhumaireyam mada gurnita netraya. They were not only embracing, but they were drunken. And their eyes were rolling in a different way. Et ce n'était pas simplement qu'ils s'embrassaient, mais ils étaient dans un état ivre et ils roulaient leurs yeux. Mattaya and being mad, almost mad, mattaya, or intoxicated. Visratha nibhya vapetam nirapatrapam. The dress of both of them were loose and they did not care for it. Et ils étaient presque fous par cette intoxication. Leurs habits glissaient de leur corps et puis ça leur était égal. So in this posture, Krirantam, doing their own business, Anugayantam, singing, Hasantam, laughing, cheering, Hasantam, Anayantiki, in a place in the forest. So he saw this young man. Ce jeune homme, il a vu ses activités dans la forêt. So, after seeing that, he also became inclined, lusty, and that will be explained next, that he became a victim of this lusty woman, and then he lost his good character and left home, and his young wife, coming of very respectable family, he forgot everything. Then, in association with these prostitutes, he gradually became degenerated, degraded. He became a thief, he became a rogue, he became a cheater. That will be explained later. Et puis plus tard, on verra la description du fait que Ajamil, il est devenu tellement possédé par la convoitise qu'il a abandonné sa jeune femme très pieuse, née dans une famille brahmanique correcte. Il a complètement oublié, et puis il est allé avec cette prostituée, et il est devenu un voleur, un tricheur, un crapule de premier rang. The purpose is, human life is not meant for these things. Human life is meant for being elevated to the highest platform of good character and controlling the senses, controlling the mind, remain very clean, and then you can make progress and your life can become successful. Tenir à porter ici, c'est que la vie humaine est faite pour la maîtrise des sens, pour la propreté, d'agir dans une manière correcte afin de faire du progrès spirituel. So, because they are not accustomed or ready to follow this, therefore so many rascals and dangerous yogis are advertising that there is no need of control. You can join this yoga system
and give me money, I shall give you mantra and you become God. Et dû à cette tendance, il y a beaucoup de yogis et de swamis aujourd'hui, ils viennent et disent, vous me donnez un peu d'argent, je vous donne un mantra et vous devenez Dieu. Be careful of these dogs. Thank you. Faites gaffe à ces chiens.